Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Peace be upon you all. How are you today? I hope you are in good health and well. Okay. In today's meeting, I am Hafiz Reyhan Pratama, student registration number 220505344021, Faculty of Engineering, Study Program Building Engineering Education, Class A. Before starting, I apologize that my laptop camera doesn't work, so I have an additional webcam. Here, we will study green building carbon emission and environmental sustainability of the construction industry in Jordan, awareness, action, and barriers. Is there anyone here who knows green building or environmental sustainability of the construction industry? Yes. If so, let's just discuss the study of sustainability practice in the Jordanian construction sector. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang green building, carbon emission, and environmental sustainability of construction industry in Jordan, awareness, action, and barriers. Introduction. Green building are sustainable construction solutions that aim to reduce environmental impact. Jadi, bangunan hijau adalah solusi konstruksi berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan. The construction industry in Jordan plays an important role in the economy that contributes significant carbon emission. Industri konstruksi di Jordan ini memainkan peran penting dalam perekonomian, tetapi menyumbang emisi karbon yang signifikan. Although green building can reduce carbon emission and environmental impact. Meskipun bangunan hijau dapat mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan, the study showed that the implementation of the principle in Jordan is still limited. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip di Yordania ini masih teratasi. And this study access the level is awareness, action, and barriers faced by the construction industry in Jordan in implementing sustainable building practice. Penelitian juga menilai bahwa tingkat kesadaran, tindakan, dan hambatan yang dihadapi oleh industri konstruksi di Jordania dalam menerapkan praktik bangunan berkelanjutan. This study identified lack of government regulation, awareness, and funding as the main barriers, but also highlighted the significant benefit of adopting green building. Studi ini juga mengidentifikasi bahwa kurangnya regulasi pemerintah, kesadaran, dan pendanaan sebagai hambatan utama, namun juga menyoroti manfaat signifikan dari adopsi bangunan hijau. Next slide. Di sini ada environmental challenge of traditional construction, atau bisa disebut tantangan lingkungan yang dihadapi oleh konstruksi tradisional di Jordania. High consumption of energy and raw materials, top construction waste and carbon emission. High consumption of energy
and raw materials itu konsumsi energi dan bahan baku tinggi. How book consumption, waste, and carbon emission, limbah konsumsi dan emisi karbon dalam jumlah besar. Jadi dalam tantangan lingkungan konstruksi tradisional di Jordania ini, itu include high use of natural resource and energy, termasuk tingginya penggunaan sumber daya alam dan energi, as well as significant contribution to carbon emission and waste, serta kontribusi signifikan terhadap emisi karbon dan limbah. Traditional construction tend to damage the environment because it does not pay attention to sustainability principles. Konstruksi tradisional cenderung merusak lingkungan karena tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti reducing carbon footprint and using environmental friendly materials, seperti penggunaan material yang ramah lingkungan ataupun pengurangan jejak karbon. Akibatnya, sektor ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan. This sector is one of the main causes of ecosystem damage and overexploitation of natural resources dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Jadi seperti itu. Pada tantangan lingkungan tradisional di Jordania. Next, so here I have an educational videos about how do building affect the environment. Jadi di sini ada edukasi video tentang dari lingkungan. How do buildings affect the environment? Buildings have a big impact on the environment. The construction and renovation of buildings uses precious natural resources. Then, when in use, buildings are responsible for a significant proportion of all our carbon dioxide emissions. Energy used in the construction and use of our homes and other buildings accounts for around half of the UK's total carbon dioxide emissions. Under the Climate Change Act 2008, we have a legally binding target to reduce these emissions by at least 80% by 2050. Globally, it's a similar picture. Buildings account for around 35% of resources, 40% of energy use, consume 12% of the world's drinkable water, and produce almost 40% of global carbon dioxide emissions. So, what can we do? Producers of building materials like us can ensure this is done in ways so as not to adversely affect the environment. We believe we've performed one of the largest number of life cycle analysis in the UK on our product range. These Environmental Product Declarations, or EPDs, show how our products have been made in a sustainable way, minimising energy usage and helping to protect the environment. In addition, many of the products and solutions we produce then go on to help minimise energy use in the buildings that have been built or renovated. Poorly designed and constructed buildings use more energy, increasing the demand on energy production and contributing to global warming. Reducing energy use in buildings is one of the most important ways to reduce humans' overall environmental impact. Ya, jadi tadi adalah video edukasi tentang bagaimana bangunan mempengaruhi lingkungan. Bangunan memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Buildings have a big impact to the environment. The construction and renovation of buildings uses precious natural resources. Konstruksi dan renovasi bangunan menggunakan sumber daya alam yang berharga. Then when in use, buildings are responsible for a significant proportion of all our carbon emission. Kemudian saat digunakan, bangunan bertanggung jawab atas sebagian besar emisi karbon kita.
energy used in the construction and use of your homes, and other buildings account for around half of the UK's total carbon dioxide emission. Energi yang digunakan dalam konstruksi dan penggunaan rumah dan bangunan lain menyumbang sekitar setengah dari total emisi karbon dioksida di Inggris. Under the Climate Change October, under the Climate Change Act 208, we have a legally binding target to reduce the emissions by at least 18% by 2015. Berdasarkan Undang-Undang Perubahan Iklim 2008, kami memiliki target yang mengikat secara hukum untuk mengurangi emisi setidaknya 80% pada tahun 2050. Hopefully, it is a similar picture, which accounts for around 35% of Richards. 14% of energy use, consumed 12% of the world drinkable water, and produce almost 40% of global carbon emission. Secara global, gambarannya serupa bangunan menyumbang sekitar 35% sumber daya, 40% bangunan air, 40% penggunaan energi, maksud saya, mengonsumsi 20%, 20 mengonsumsi 12% air minum dunia, dan menghasilkan hampir 40% emisi karbon global. So, what can you do? Jadi apa yang dapat kita lakukan? Produsen bahan baku seperti produsen bahan bangunan dapat memastikan hal ini dilakukan dengan cara yang tidak berdampak untuk pada products of building material can ensure this income in ways so as not to adversely affect the environment. We believe we have performed one of the large number of life cycle analysis in the UK on your project range. Kami yakin telah melakukan salah satu analisis siklus hidup terbesar di Inggris. The Environmental Project Declaration Declaration or AEDS or how our project has been met in a sustainable way, minimizing minimizing energy usage and helping to protect in environmental. Deklarasi produk lingkungan atau EPD. Deklarasi produk lingkungan atau EPD ini menunjukkan bagaimana produk yang dibuat secara berkelanjutan meminimalkan penggunaan energi dan membantu melindungi lingkungan. Oke, awareness of green building, yaitu kesadaran akan bangunan hijau. The level of awareness about the green building concept in Jordan is still low to moderate. Jadi tingkat kesadaran tentang konsep bangunan hijau di Yordania ini masih rendah hingga sedang. 61% of stakeholders admit to having limited understanding of green building. 61% pemangku kepentingan mengaku memiliki pemahaman terbatas tentang bangunan hijau. So, this indicates the need for further education to raise awareness of the environmental and economic benefits of green building practice as well as encourage the wider adoption across the construction sector. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat lingkungan dan ekonomi dari praktik bangunan hijau, serta mendorong penerapannya secara lebih luas di seluruh sektor industri.
Action against green building. There is an increasing adoption of green techniques such as energy and water conservation. However, implementation is still hampered by various obstacles such as cost and lack of government support. The fight against The fact again building in Jordan construction sector is faced with a number of challenges. Aksi melawan bangunan hijau di sektor konstruksi Jordania dihadapi dengan berbagai tantangan, includes a lack of government support, low public awareness, and a lack of supportive regulation. Termasuk kurangnya dukungan pemerintah, rendahnya kesadaran politik, dan kurangnya regulasi yang mendukung. Many stakeholders still do not understand the benefits of green building practice. Banyak pemangku kepentingan masih belum memahami manfaat dan praktik bangunan hijau. And there is resistance to shifting toward more sustainable practice in addition. Dan ada resistensi ya terhadap perubahan menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Take initial Hack initial costs and a lack of financial incentives make it increasingly difficult to adopt green building. Biaya awal yang tinggi dan kurangnya insentif keuangan membuat adopsi bangunan hijau semakin sulit diterima. Even though the long-term benefits such as energy efficiency and reduced environmental impact are clear. Meskipun manfaat jangka panjang seperti efisien energi dan pengurangan dampak lingkungan sangat jelas. Perceived barriers to implementing green construction practice. Main obstacles: lack of education, public awareness, and scientific research. The high initial costs of green building are also various. So the barriers affecting the implementation of green construction practice in Jordan include lack of government support, inadequate regulation, and limited funding. Jadi hambatan yang mempengaruhi dalam penerapan praktik konstruksi hijau di Yordania, termasuk kurangnya dukungan pemerintah, regulasi yang belum memadai, dan terbatasnya pendanaan. In addition, low awareness and lack of education and training on green building among stakeholders are also significant obstacles. Selain itu, rendahnya kesadaran serta kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang bangunan hijau di kalangan pemangku kepentingan yang menjadi kendala signifikan. High initial cost of implementing green technologies and lack of economic incentive also hinder the widespread adoption of sustainable building practice. Biaya awal yang tinggi untuk menerapkan teknologi hijau serta kurangnya insentif ekonomi juga menghalangi adopsi luas praktik bangunan berkelanjutan. So, on this slide there is a graphic image that shows. Graphic 6 shows the average value of the data obtained, which has been examined and assessed. It is essential to find solutions to promote sustainable building models in construction business
when you understand the barriers that hinder their successful implementation. Jadi di grafik 6 ini menunjukkan nilai rata-rata data yang diperoleh atau juga yang telah diperiksa dan dinilai. Lebih mudah menemukan solusi untuk mempromosikan model bangunan berkelanjutan dalam bisnis konstruksi ketika memahami hambatan yang menghalangi keberhasilan implementasi. Consequently, the barriers of the questionnaire will obtain from the literature review. It is important to understand the main barriers to the adoption of green building method in Jordan before proposing practical solution. Akibatnya, hambatan kuesioner diperoleh dari tinjauan literatur. Pentingnya untuk memahami hambatan utama untuk adopsi metode bagian hijau di Yordania sebelum mengusulkan solusi praktis. Ketika ditanya seberapa besar mereka setuju atau tidak dengan setiap isu. When asked how much they agree or disagree with each issue, the participants were asked how important they think it is to implement construction techniques in Jordan. Para peserta juga ditanya seberapa penting menurut mereka untuk menerapkan teknik konstruksi di Jordannya. Okay. Perception of government role in promoting green building practice. Persepsi peran pemerintah dalam mempromosikan praktik bangunan hijau. The main objective of the question was to assess responded on whether the Jordanian construction industry requires government regulation on to enforce green building practice. Tujuan utama dari pertanyaan ini adalah untuk menilai persepsi responden tentang apakah industri konstruksi Yordania mengharuskan adanya peraturan pemerintah untuk menegakkan praktik bangunan hijau. Among the 244 respondents, 85.3% said the government assistance is needed to ensure that green construction techniques are adopted in Jordan consequently. Di antara 244 responden, 85,3% mengatakan bahwa bantuan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa teknik konstruksi hijau diadopsi di Yordania. It is imperative for the government to establish detailed to enforce green construction practice in order to raise awareness and motivate actors in construction sector. Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah untuk menetapkan pedoman guna untuk menegakkan praktik konstruksi hijau guna meningkatkan kesadaran dan memotivasi para pelaku di sektor konstruksi. In conclusion, we can conclude that the implementation of green building practice in the Jordanian construction industry still face several challenges. Sebagai penutup ya, dapat disimpulkan bahwa penerapan praktik bangunan hijau industri di Yordania itu masih menghadapi berbagai tantangan. The studies shows that awareness of the concept of sustainable building is still low. Studi ini juga menunjukkan bahwa kesadaran terhadap konsep bangunan berkelanjutan juga masih rendah. With government support, funding, and limited research as the main barriers. Dengan dukungan pemerintah, pendanaan, dan sumber daya yang terbatas
juga sebagai hambatan utama dari pembangunan konstruksi green building di Yordania ini. However, it is important to remember that the potential benefits of green building are enormous. Namun, penting untuk diingat bahwa potensi manfaat dari bangunan hijau sangat besar, baik dari segi penghematan daya, peningkatan efisien energi, maupun pengurangan emisi karbon. But in terms of cost saving, increased energy efficiency, and reduced carbon emissions, therefore, strong collaboration between the government, the private sector, and stakeholders is needed. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan para pemangku kepentingan sangat diperlukan. Hopefully, hopefully, the result is this study can provide insight for all of us and serve as a basis for driving the transformation toward more sustainable construction practice. Thank you for attention. Semoga pembahasan yang kita bahas pada hari ini dapat memberikan wawasan bagi kita semua dan menjadi dasar untuk mendorong transformasi menuju praktik konstruksi yang lebih berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.